Hello, vanakkam pasangala, good evening and welcome to அடுத்த session of Plant Kingdom. நம்ம இன்னைக்கு வந்து நாலாவது செஷன் பண்ண போறோம் and we are going to focus on Gymnosperms and Angiosperms. Okay, so இன்னைக்கு we'll try to finish off the chapter, entire chapter. சரியா? All right, so we'll start in case you are seeing me for the first time அப்படினா என் பேர் Ashima Joshi, நான் உங்களுடைய botany master teacher and what else? Yes, that's pretty much it. இருங்க ஒரு நிமிஷம். Let me just check if Yep. Okay, so ஆரம்பிக்கலாமா Plant Kingdom. I hope that all of you guys are ready with your NCERT books. நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். I will also be drawing life cycles இருக்கும். So life cycles நம்ம வந்து வரைஞ்சு we will learn about that as well. Okay, so start பண்ணலாம் with Gymnosperms. Yes, Gymnosperms. இது வரைக்கும் நம்ம படிச்சது வந்து எல்லாமே primitive plants. We have been learning about algae, bryophytes, pteridophytes and அதுல எல்லாத்துலயுமே வந்து we have been learning about the life cycles also. So இப்போ we will start with Gymnosperms. Now Gymnosperms ங்கிறது வந்து they are proper plants, huge plants actually. Okay, நம்ம ferns வந்து ஒரு அளவுக்கு தான் வளரும், ஆனா Gymnosperms they grow even further. They have naked seeds. Okay, அதாவது naked seeds na no fruit. Fruit is always a covering liya seeds ku. No fruit, no ovary. Okay, so ovary wall, ovary covering illama seeds mattum form பண்ற typeல வந்து we have these plants, right? So they have freely exposed ovules on the megasporophylls. They are referred to as phanerogams without ovary and act as a connecting link between pteridophytes and angiosperms. So pteridophytes ko angiosperms ko naduvula irukra oru link da is created by Gymnosperms. Hi all of you. The plant body is differentiated into root, stem and leaves. அதாவது இங்க வந்து plant body is not thalloid anymore. இதுக்கு மேல thalloid condition எதுவுமே இருக்காது. roots இருக்கு, stem இருக்கு, leaf இருக்கு, proper arrangement ஆ இருக்கும். And size கூட we will talk about. Okay, let's talk about the size also. They have well developed taproot system. So this is something to note. Mention பண்ணிக்கோங்க. Gymnosperms கிட்ட என்ன இருக்கு? Taproot system இருக்கு. Okay, இது வந்து angiospermsலயும் இருக்குறதா, but still in some cases roots are symbiotically associated. Symbiotic association வந்து is a mutual association. Okay, mutually benefited association. So in the mutual association வந்து is with coralloid roots of cycas. Okay, algae kuda illna blue green algae kuda we have coralloid roots of cycas. Coralloid roots na we can say cycas plus nostoc. Okay, nostoc வந்து cyanobacteria or blue green algae. அதே மாதிரி fungi கூட இருக்கலாம். Okay, so we have pinus plants, pinus trees கிட்ட வந்து mycorrhizal association இருக்கு. Hi all of you. Okay, so mycorrhizal association அப்படினா fungi இருக்கும் pinus ஓட rootsல and they will absorb all the required என்ன சொல்றது minerals ஆ இருக்கட்டும், தண்ணியா இருக்கட்டும், they'll give it to the plant வந்து will provide carbohydrates and food for the fungi. Okay, so ரெண்டு பேருக்குமே benefit இருக்கிற மாதிரி we have symbiotic association. So coralloid roots வந்து we have it in cycas. Okay, normal roots மாதிரி it will not be underground, இது கொஞ்சம் surfaceல இருக்கும். These are coralloid roots. இந்த roots எல்லாத்துலயுமே வந்து cyanobacteria இருக்கும். Okay, so cyanobacteria filled ஆன roots இருக்கு, right? Now the stem is erect, aerial, solid, woody and branched. நம்ம anatomy of flowering plants ல படிச்சிருப்பீங்க about secondary growth. Okay, so definitely secondary growth இருக்கும், woody ஆ இருக்கும், strong, solid, erect ஆ இருக்கும். Okay, so we have a very strong stem in these plants. சரியா? Gymnosperms include world's tallest tree which is sequoia. Okay, so sequoia trees வந்து 110 meters மேல
Yes, 8.9 meters in girth, 115 meters, yes, in height. Right? 12th class varu, don't worry. Nethu thana 12th ku I took mentee quiz Manish. So 12th ku class irukku, don't worry. So இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய plants, okay, இது வரைக்கும் படிச்ச primitive plants எல்லாமே ரொம்ப குட்டி plants, right? Girth அப்படினா width. Secondary growthல girth தான increase ஆகும். Okay, girthங்கிறது வந்து width. Yes, எவ்வளோக்கு எவ்வளோ வந்து thickness இருக்கும் அந்த stemல, that is called as girth. Yes, that is 8.9 meters and 115 meters in height. So ரொம்ப பெரிய plant, ரொம்ப பெரிய tree. You can see, okay, there is one human standing and look at this. Okay, இது வந்து this is just the base of the tree. Okay, roots இருக்கிற ஏரியா தான் இது. This is the giant sequoia tree and இது வந்து gymnosperm. Right? Now, வேற என்ன characteristics இருக்கு? நம்ம என்ன படிச்சோம்னா algae bryophytesல vascular tissues எதுவுமே இல்ல. Yes, there are zero vascular tissues. ஏன்னா அவங்க வந்து ரொம்ப குட்டியான structures, அவங்க diffusionலயே they will transport all the water minerals எல்லாமே. அதுலயே if you look at gymnosperms, pteridophytes are also vascular plants. Okay, so அவங்க கிட்டயும் xylem phloem இருக்கும், gymnospermலயும் கண்டிப்பா xylem and phloem இருக்கும். Okay, they are arranged in vascular bundles. Vascular bundles are conjoined, collateral and open. Okay, so open na cambium is present. Okay, cambium is present. அதாவது கண்டிப்பா secondary growth இருக்கும். Yes, secondary growth occurs and annual rings are distinct. So secondary growthங்கிற processம் நம்ம anatomy of flowering plantsல படிச்சிருக்கோம். Right? Now, xylem vessels are absent. Xylemல நம்ம என்ன படிச்சிருக்கோம்? Xylem means what? Okay, Jayavant. So xylem na it is a tissue, okay, plant cells லாம் சேர்ந்து ஃபார்ம் பண்ற ஒரு complex tissue which conducts water. தண்ணியை வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் பண்றதுக்காக உள்ள இருக்கிற பைப் மாதிரி, okay, இல்லனா நிறைய டியூப் மாதிரி இருக்கிற cells we call them as xylem. Xylemல we have 4 types of cells. Xylem tracheids இருக்கு, xylem vessels இருக்கு, xylem parenchyma and xylem fibers. Okay, அதுல இந்த நாலும் வந்து angiospermsல இருக்கும். Gymnospermsல xylem vessels இருக்காது. வெறும் tracheids இருக்கும், parenchyma fibers இருக்கும். Okay, so xylem vessels are absent. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு பாயிண்ட். Yes, நிறைய வாட்டி நீட்லயும் கேட்டிருக்காங்க. Now, gymnosperms are heterosporous. Okay, ரெண்டு type of sporangia form பண்ணுவாங்க. Heterosporous na they form different types of spores. Hetero na different spores. Okay, they are borne on special leaf-like structures called as sporophylls. So ரெண்டு type of sporophylls இருக்கு. Megasporophyll, microsporophyll. Yes, ரெண்டு type of sporophyll இருக்கு. So இந்த ரெண்டு sporophyll we have different types of sporangia. Microsporangia are borne on microsporophylls. Okay, இது வந்து male structures. And we have megasporophylls on the megasporangia on megasporophylls, which are the female structures. Yes, இது எல்லாமே வந்து எங்க இருக்கும்? This is on the sporophyte. Okay, இதுல major plant body வந்து sporophyte தான். Sporophyte na any plant or structure that produces the spores. So இங்க வந்து megaspores, microspores வேற வேறயா ரிலீஸ் பண்றாங்க. இது உங்களுக்கு புரியும் if you have understood pteridophytes. Okay, pteridophytesலயும் இதே மாதிரி நம்ம heterosporousக்கு எக்ஸாம்பிள் படிச்சிருக்கோம், Salvinia selaginella. Yes, தயவு செஞ்சு இந்த செஷன் பாருங்க, so you will know about the importance of spores. So இங்கேயும் வந்து spores இருக்கு, ரெண்டு டைப் இருக்கு, male female spores செப்பரேட்டா இருக்கும். அதுக்கு ஏத்த மாதிரி sporangia செப்பரேட்டா இருக்கும், sporophylls செப்பரேட்டா இருக்கும். Okay, so sporophylls are aggregated to form cones or strobili. நிறைய sporophylls இருக்கும், sporophylls-ல sporangia இருக்கும். அழகா they will be compactly arranged, ஒண்ணுக்கு மேல ஒண்ணா கியூட்டா அப்படியே அழகா ஆர்கனைஸ் பண்ணி அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுப்பாங்க, forming cones or strobili. Okay, so microsporangium produces numerous light pollen grains.
they'll form pollen grains, and in the pollen grain da, okay, so this pollen grain is only going to form, this is the male gametophyte. So sporophyte வந்து main plant, நம்ம கண்ணுக்கு தெரியுற மாதிரி main plant தான் sporophyte. இங்க gametophyte வந்து completely dependent. Okay, gametophyte வந்து குட்டியா இருக்கும், ரொம்ப குட்டியா இருக்கும், ஒரு செடி அளவுக்கு கூட இல்ல. It's just a structure. It will be completely dependent on the sporophyte. இது you will understand when we are putting the life cycle, don't worry. இப்போ உங்களுக்கு புரியலனா பரவாயில்ல, நம்ம லைஃப் சைக்கிள் வரையும் போது what is this dependent, non dependent and all of that I'll tell you, okay, or independent or whatever. Okay, so இது வந்து கோன், இது வந்து ஃபீமேல் கோன், மேல் கோன் இங்க இருக்கு. ஓகே, இது வந்து ரொம்ப குட்டியான கோன், பட் யூ வில் see நிறைய ஸ்போரோஃபில்ஸ் இருக்கும் and அதுக்குள்ள நிறைய ஸ்பொராஞ்சியா இருக்கும். இது வந்து மேல் கோன், இது ஃபீமேல் கோன். ஓகே, இந்த yellow கலர் இருக்குல, this is your sporophyll, megasporophyll. Okay, and in the male cones you will have microsporophyll, அதுக்குள்ள microsporangia இருக்கும். இங்க megasporophyll இருக்கு, இதுல megasporangia இருக்கும். Okay, in male cone it's actually not very clearly seen. Let me see if I have another picture of male cone. Okay, so இதுலயும் வந்து நிறைய you will see scale leaf இருக்கும். இதுல இருக்கிறது ஒவ்வொன்றும் குட்டியா இருக்கிறது வந்து is your microsporophyll. அதுக்குள்ள microsporangia இருக்கும். So it will look something like this. Okay, இது வந்து microsporophyll. And அதுக்குள்ள we'll have the microsporangia. Okay, இந்த மாதிரி நிறைய அரேஞ்ச் பண்ணி தான் இந்த ஒரு குட்டி கோன்ல அரேஞ்ச்டா இருக்கும். Yes? Okay, so pollination is anemophilous. Anemophilous அப்படினா wind pollination. Okay, pollen grains வந்து காத்தால தான் it will be transferred from one place to the other. They use wind. Pollen grains come in direct contact. Okay, so they come in direct contact with the micropylar end of ovules, reach up to the nucellus. Okay, fertilization occurs by siphonogamy. Siphonogamy na pipe madri, ஏனா they actually form a tube. Okay, so அவங்க வந்து pollen tube form பண்ணுவாங்க. அது எப்படி நான் காட்றேன். Okay, because in the megasporangia la, okay, female sporangia structure la, or which is also called as the ovule, okay, so on the ovule kulla, right, so in the ovule kulla we have a lot of gaps. Okay, we have something called as micropyle and all. So on the micropylar region la da the pollen grain pogi actually it will release the male gamete. Okay, do cones have shapes? Generally இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். cone நாலே அந்த shape தானே. Okay, yes, different types. Anemophily எழுதி இருக்காங்க, wind pollination, right? Okay, அதுக்கப்புறம் இந்த pollen grain form, it will grow, it will get into the ovule. அங்க male gamete female gamete வந்து fuse ஆன உடனே diploid zygote form ஆகும், and zygote வந்து இங்க embryo form ஆகும்போது they form something called as seed. Okay, so seed formation இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது இல்ல. seed formationங்கிறது வந்து gymnospermsல பார்க்குற ஒரு ஸ்பெஷல் கேரக்டர். அது எப்படி ஃபார்ம் ஆகும்னு நான் சொல்றேன், I'll tell you. So ovule தான் வந்து will form the seed. Okay, so when I draw the what do you say, yes, this is how it look. இது ஒரு cone. இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த brown color இருக்குல, this you can consider as a sporophyll. இத sporophyll-ஆ கன்சிடர் பண்ணலாம்.
ஓகே and இதுக்குள்ள இருக்கிற இந்த ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குல இதுதான் ஸ்பொரான்ஜியா ஓகே சோ நிறைய ஸ்பொரான்ஜியா ஸ்போரோஃபில்லாம் அழகா காம்பாக்ட்டா அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க ஒரு கோன்ல இதுதான் வந்து கோனோட ஷேப்பா இருக்கும் okay now during seed development the endosperm supplies the nutrients to the embryo seeds of endosperm are naked ஏனா அதுகிட்ட வந்து ovary wall இல்ல fruit wall இல்ல so they are called as naked seeds அவங்க completely exposed ஆ இருக்கும் they are attached to the megasporophyll I will tell you what is megasporophyll and everything okay இதுல when I am writing the life cycle I will explain it to you just give me 1 second நான் இன்னொரு ஸ்லைட் போடுறேன் okay I'll just put up another one more slide to write down yes do cones have only one size and shape no they can have different sizes and shapes in different species fusion of pollen grains and ovule gives what plant or flower pollen grains வந்து fuse பண்ண மாட்டாங்க pollen grains குள்ள இருக்கிற gamete cells மட்டும் தான் fuse பண்ணுவாங்க ovule கூட fuse பண்ண மாட்டாங்க உள்ள இருக்கிற egg கூட fuse பண்ணுவாங்க அப்புறம் that will give zygote வந்து embryo மாறினதுக்கு அப்புறம் seed குள்ள இருக்கும் அந்த seed வந்து germinate ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் plant form ஆகும் அந்த plantல தான் அதுக்கு அப்புறம் flower whatever it is will form okay Rakesh yes so first we will do life cycle of gymnosperms you will have an idea here நம்ம இங்க வந்து we will start with sporophyte ஏனா நம்ம பார்க்குற அந்த பெரிய மரம் இருக்குல okay cycas ஆ இருக்கட்டும் pinus ஆ இருக்கட்டும் whatever அந்த பெரிய மரம் is a sporophyte okay so நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் sporophytic plant body ஓட which is diploid okay இதுகிட்ட root இருக்கும் leaf இருக்கும் stem இருக்கும் all the parts are there எல்லாமே ரெடியா இருக்கு அதுக்கு அப்புறம் இந்த நான் சொன்ன மாதிரி cones இருக்கும் okay so cones வந்து two typesல இருக்கும்ல mega sporophyll microsporophyll இதுவும் வந்து diploid இந்த sporophyll sporangia இருக்கும் so megasporangia microsporangia okay so microsporangia ல நிறைய cells இருக்கும் microspore mother cells இருக்கும் okay இங்க megaspore mother cells இருக்கும் இவங்களும் diploid ஆ இருப்பாங்க இந்த diploid cells okay so in the diploid cells the meiosis நடக்கும் இந்த cellsல right so here you will have meiosis happening and you will form the spores so you have microspores and megaspores haploid spores are form பண்ணியாச்சு எப்படி it's because of meiosis okay இது வரைக்கும் ஓகேவா yes you can please tell me sporophyte இருக்கு sporophyll எழுதி இருக்கோம் sporangia எழுதியாச்சு spore mother cells இருக்கும் okay ரெண்டுலயும் you have spore mother cells now meiosis நடக்கும் okay அந்த mother cellsல meiosis நடந்த உடனே it is reduction division
உடனே diploid ஆன cells வந்து haploid cells ஆ மாறிடுவாங்க. Right? So இந்த haploid cells spores form பண்ணியாச்சு. These spores only will develop and form the gametophyte. Okay? So இந்த microspore வந்து டைரக்டா டெவலப் ஆயிடும். இவங்க ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க pollen grain. Okay? இதுவும் haploid தான். அதே மாதிரி megaspore தான் ovule. Oh, ovule இல்ல. It will have the egg. Yeah, you can call it ovule also, yeah. இல்லனா embryo sac எழுதலாம், yes. embryo sac இருக்கும். Which is also haploid. In the pollen grain lindu you have your male gamete produced. Embryo sac la nama egg cell irukum. So nama enna padichirukom, gametophyte na any plant or structure. Okay, full plant ah irukanonu avasiyam kedaiyadhu, structure ah irundhalum okay. Yes. So ஒரு structure, இது வந்து pollen grainங்கிறது, I don't know if you have ever seen a pollen grain. ரொம்ப குட்டியா இருக்கும், நம்ம கண்ணுல கூட தெரியாது. ஓகே, பவுடர் மாதிரி தான் இருக்கும், ரொம்ப குட்டியா இருக்கும். யூசுவலி வந்து மைக்ரோஸ்கோப்ல தான் தெரியும். சோ அவ்ளோ குட்டியான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர், that is also gametophytic generation. Yes, அதே மாதிரி embryo sac you can see only under a microscope. ஓகே, சோ இங்க வந்து gametophyte பாத்தீங்கன்னா நம்ம இது வரைக்கும் படிச்ச மாதிரி thallus, prothallus அந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் எதுவுமே கிடையாது. லீஃபி பார்ட் இல்ல, எதுவுமே இல்ல. ரைட்? சோ இங்க வந்து வெறும் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் தான். இவ்வளவுதான் gametophytic generation, இவ்வளவுதான். ரைட்? சோ உடனே they will form the male gamete and the female gamete, which is egg cell. Okay? In the egg cell and male gamete fuse ஆன உடனே they will form the zygote, which is diploid. Zygote வந்து embryo மாறிடும். embryo இருக்கும், அது கூட இங்க endosperm இருக்கும். இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் they will form the seed. Seed germinate ஆகி they will form the next plant. embryo வந்து diploid ஆ இருக்கும், ஆனா endosperm இங்க haploid. So gymnosperms ல endosperm is haploid. Okay, so embryo is diploid, endosperm வந்து haploid ஆ இருக்கும், and this is how. Yes, right. So this is how they form the seed. Seed மொத்தமா அதுக்கு அப்புறம் எப்போ it falls onto the ground, அது germinate ஆகி அழகா it will form the next plant, which is a sporophyte. Okay, so இங்க கொஞ்சம் we have to mark a little bit of things. So இதுதான் நம்மளுடைய gametophyte. Okay, இங்க fusion நடக்கும் or fertilization நடக்கும். Okay, so in the life cycle la நீங்க பாத்தீங்கன்னா mostly, yes, pollen grain is haploid. pollen grain வந்து haploid, அதுக்குள்ள வந்து இருக்கிற cells will be haploid only. ஏனா meiosis க்கு அப்புறம் தானே. Okay, microspore ல தான் pollen grain form ஆகுது, so it's completely haploid. Yes Maha, right? அதே மாதிரி embryo sac வந்து haploid ஆ தான் இருக்கும். புரியுதா? Definitely Benton, try பண்ணுங்க. Okay, so you can see here spora. Okay, this is one sporophyte. அதுல வந்து we have the female and male cones, sporophylls இருக்கு. Here I will tell you, நம்ம கிட்ட இருக்கிற
structures oda பேரை வெச்சு I'll give you, right? So sporophyte is a major plant body. Okay, gymnosperms வரும்போது sporophyte da dominant plant body. independent இருக்கும். and diploid. Okay, gametophyte ங்கிறது வந்து இங்க plant body கிடையாது, few cells. few cells large ஆன ஒரு structure தான். Okay, completely dependent on sporophyte. Okay, இவங்களால தனியா food they can't produce, they can't do anything, they have to completely depend on the sporophyte. Yes, how should you find if it is haploid or diploid? See, one thing is you can know meiosis நடந்த உடனே automatically haploid ஆகுதுன்னு மாறும். Yes, it will become haploid. இங்க meiosis நடக்குதுன்னா fusion நடக்கிற வரைக்கும் இதெல்லாம் haploid தான் இருக்கும். Now if you want to know scientifically உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் அப்படின்னா microscope கீழ you can check number of chromosomes இருக்கு. Okay, எத்தனை set of chromosomes இருக்குன்னு செக் பண்ணலாம். அப்படிதான் செக் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இவங்க haploid அப்படின்னு. Yes, so ரெண்டு set of chromosomes இருக்குன்னா diploid, ஒரே set தான் இருக்கு அப்படின்னா haploid. That is how you find out. Okay, n is haploid, 2n is diploid. Correct. So meiosis முடிஞ்ச உடனே they will become haploid cells. இந்த haploid வந்து fuse ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் diploid ஆக மாறும். Okay, right. So inga specifically when we talk about the gametophyte, male gametophyte is pollen grain. Okay, pollen grain குள்ள என்ன இருக்கும்? male gamete இருக்கும். Yes, so any structure that forms gamete is called gametophyte, right? Till the next fusion there will be haploid. Yes, Mahalakshmi. Female gametophyte. In the female gametophyte வந்து embryo sac அப்படி நம்ம சொல்லுவோம். Okay, and embryo sac குள்ள என்ன இருக்கும்? embryo sac குள்ள தான் வந்து we have the egg cell and endosperm cell இருக்கும். Okay, pollen grain குள்ள male gamete இருக்கும். So in the male gamete da egg cell oda fusion nadakum. So if you want fusion to happen, it will happen between them. Fertilization வந்து between male gamete and female gamete. அப்போதா zygote form ஆகும். Okay, so இவங்க ரெண்டு பேரும் fuse ஆனதுக்கு அப்புறம் they will form the diploid zygote. Zygote அதுக்கு அப்புறம் division க்கு அப்புறம் you have the embryo endosperm எல்லாம் சேர்ந்து it will be inside the seed. Okay, so அந்த seed தான் அதுக்கு அப்புறம் விழுந்து மண்ணுல விழும்போது it will germinate and form the new plant. Do they need external factors like temperature? எல்லா பிளான்ட்டுக்கும் தேவையானதா, தண்ணி வேணும், டெம்பரேச்சர் நல்லா இருக்கணும், ஓகே, அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆக்சிஜன், கார்பன் டை ஆக்சைடு எல்லாமே வேணும். எஸ், அவங்களும் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் பண்ணணும். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி எவ்ரிதிங் தே நீட். ரெஸ்பிரேஷன் பண்ணணும், அதுக்கேற்ற மாதிரி தே நீட் எவ்ரிதிங். All of it is required. Okay, so this is about gymnosperms. Majorly we call it as heterosporous. ஏன் நம்ம heterosporous சொல்றோம்னா இங்க we have two different types of spores. ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஸ்போர்ஸ் இருக்கு, அதனால தான் heterosporous அப்படினு சொல்றது. மைக்ரோஸ்போர் இருக்கு, மெகாஸ்போர் இருக்கு. Okay, so that's why we call it as heterosporous.
like very similar to what we learned in pteridophytes oda heterosporic condition. Okay, now we learn about some economic importance. Gymnosperms vechu நம்ம மனுஷங்களுக்கு okay what or how it is benefited. Food, seeds of pinus are edible and are eaten after roasting, okay, and we call them as pine nuts. Okay, நம்ம அவ்ளோ சாப்பிட மாட்டோம் ஏன்னா we are in a tropical country, so நம்மளுக்கு வந்து pine nuts கிடைக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம். ஆனா நிறைய temperate regionsல it is very common. நம்ம ground nutலாம் சாப்பிடுற மாதிரி அவங்களுக்கு அது ரொம்ப காமனான ஒரு snack item. Okay, so you call it as pine nuts, but yes, timber நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஓகே, ரொம்ப பெரிய wood இருக்கிற ட்ரீஸ் இது மோஸ்ட்லி. ஸோ அதை வந்து நம்ம டிம்பரா யூஸ் பண்ணலாம். சாஃப்ட் wood is used in preparation of light furniture, plywood, packing cases. அந்த wood வந்து நம்ம furniture பண்றதுக்கு we can use. Okay, now paper, a wide range of gymnosperms are utilized in manufacturing paper, Picea, Pinus, ABs, etc. Okay, so இது எல்லாமே வந்து pulp பண்ணி we can make paper out of it just like bamboo. Okay, அடுத்து resin, semi fluid secretion containing terpenes, resin, acids and esters. So இது usually வந்து secondary metabolites. Okay, so secondary metabolites வந்து biomolecules ல படிச்சிருப்பீங்க. So these are secondary metabolites. So நிறைய secondary metabolites வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். So here also resins can be used on okay, they will solidify on exposure to air. So sealing, antiseptic, toxic to pest. So நிறைய வந்து microbial attack prevent பண்ணுவாங்க. So இத நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Okay, for many things. Right, resin is commercially extracted to obtain turpentine and rosin. So இது வந்து நம்ம commercially யூஸ் பண்றது தான். So turpentine la we do varnish and the மாதிரிலாம் நம்ம பண்ணுவோம். Okay, right. Ephedrine, it's a drug obtained from ephedra used in curing respiratory ailments like asthma. So நமக்கு வந்து medicinal uses கூட இருக்கு சில gymnosperm இருந்து. Okay, so all of these are things நம்மளுக்கு யூஸ் பண்ற மாதிரி கமர்ஷியலா இதுல இருந்து நம்ம பிசினஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா தான் is given in economic importance. Okay, so food, timber, paper, resin and ephedrine. Okay, இப்போ அடுத்து we will learn about angiosperms. Angiosperms வந்து உங்க board examல இல்லன்னு நான் கேள்விப்பட்டேன், but we will yes. Okay, so we will learn about angiosperms because நம்ம NEETல it is important. Okay, so board examல it is not there, don't worry. NEETக்கு நம்ம படிக்கலாம். And anyways, இங்க நம்ம வந்து 11thல ஃபுல்லா படிக்கலனாலும் பரவாயில்ல, ஏன்னா 12thல இந்த angiospermோட entire sexual reproductionக்கு ஒரு full chapter அவங்க கொடுத்திருக்காங்க. Okay, do 11th CBSE have board exam? இல்ல உங்க final examsக்கு they have cut it down, deleted portion இது. அதான் நான் சொன்னேன், நிறைய பேர் என்கிட்ட சொன்னாங்க, அதனால தான். Okay, anyways, angiosperms are found in a wide range of habitats. They also differ in their size, some of them such as wolfia. Yes, okay, so இத நீங்க மார்க் பண்ணிக்கோங்க. wolfia வந்து ரொம்ப குட்டியா இருக்கும். they are very small, 1 to 2 millimeter தான் இருக்கும். ஆனா whole plant, okay, அதுல வந்து leaf, stem, root எல்லாமே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். no maha. Some such as eucalyptus are tall trees reaching a height over 100 meters. So ரொம்ப குட்டியான பிளான்ட்ல இருந்து ரொம்ப பெரிய eucalyptus trees வரைக்கும் அவ்ளோ variety இருக்கு நம்ம angiospermsல. Okay, angiosperms we commonly also call them as flowering plants. ஏன்னா flowers வந்து angiospermsல தான் இருக்கும். நம்ம பைனஸ், செக்வையா எல்லாம் ட்ரீஸ் நம்ம படிச்சோம், அந்த ட்ரீஸ்ல எதுலயுமே வந்து flowers ப்ரொடியூஸ் பண்ணாது, கோன்ஸ் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க. Okay, flowers ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய set of plants we call as angiosperms. They are valuable to us as they are the source of food, fodder, fuel,
medicines and several other commercially important products. நம்ம நிறைய யூஸ் பண்ண நம்ம ரொம்ப காமனா யூஸ் பண்ற plants வந்து come under the category of angiosperms. Okay, and இவங்க தான் இருக்குறதுலயே most advanced plants. Okay, so algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperms. Kapra we have the angiosperms, the most advanced plants with the most advanced features. Right? Okay, so they are also called as flowering plants. Flowers are the reproductive organs. Okay, instead of cones. Sporophyte is differentiated into stem, root and leaf. Yes, ingeo main plant வந்து sporophyte தான். அவங்க கிட்ட stem, root, leaf ல இருக்கும். Yes, ஏன்னா அந்த stem, root, leafங்கிறதே வந்து we got the idea from angiosperms only. Yes, so அந்த மாதிரி differentiation இருக்கும். Vascular system has vessels in the xylem and companion cells in the phloem. Okay, so இங்க இருக்கிற நம்ம angiosperms ஓட xylemல என்ன இருக்கும்னா we'll have all the four components. Tracheids இருக்கும், vessels இருக்கும், fibers இருக்கும், parenchyma இருக்கும். Phloemலயும் நாலுமே இருக்கும். Companion cells இருக்கும், sieve tube elements இருக்கும், phloem parenchyma, phloem fibers. All of this is there. Okay, so complete structure. Xylemliyum, phloemliyum. Now, when take class 9? I don't know Jashwant because I am not taking class 9. Okay, ஆரம்பிச்சிருவாங்க. எப்படியோ 10th ஓட CBSE boards வருது. So board exams எழுதுறவங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பா இம்பார்ட்டன்ஸ் ஜாஸ்தியா இருக்கும். So 10th 12th ஓட board exam முடிஞ்ச உடனே 9th and 11th classes ஆரம்பிக்கும். Okay, don't worry. Right, so நம்ம flowering plants ல flowers ல we have different parts. Okay, we have stamen, we have carpels or pistils. Okay, petals இருக்கு, calyx இருக்கு, okay, or the sepals இருக்கு. So நாலு part இருக்கிற ஒரு flower. So generally ஒரு flowerல என்னெல்லாம் இருக்கும்? We have the calyx with sepals, corolla, மார்ஃபாலஜில படிச்சிருக்கோம்ல, with petals, andrecium, with stamens and gynoecium. இதெல்லாம் படிச்சிருக்கீங்களா? சொல்லுங்க பாப்போம். With pistils, very good, yes. Pistils or carpels. And இதுலயும் வந்து we know that andrecium is a male reproductive structure, gynoecium is a female reproductive structure. Yes, இதுதான் main ஆன reproductive parts. So that's why we talk about here also. Stamens தான் வந்து microsporophyll. Okay, and carpels or pistils are the megasporophyll. Sporophyll na enna theriyumla, the leaf like arrangement below the sporangia. Okay, so on the leaf like structure inga vandu microsporophyll nu nama solla maatom, nama stamen nu solluvom. Onnu da stamen ku innoru per da microsporophyll. அதே மாதிரி pistil or carpel க்கு இன்னொரு பேர் தான் நம்ம megasporophyll. இது வரைக்கும் நம்ம megasporophyll தான் படிச்சிருக்கோம். அதுக்கு வேற பேர் வச்சிருக்காங்க. That's all. They are organized into a structure called the flower. Angiosperms கூட heterosporous தான். ரெண்டு kind of spores produce பண்ணுவாங்க, microspore and megaspore. Pollination is required. Pollination இங்க வந்து wind pollination மட்டும் இல்ல, இங்க wind pollination நடக்கலாம், water pollination நடக்கலாம், நிறைய விதத்துல வந்து pollination நடக்கலாம். Okay, pollination என்னது? Transferring அந்த pollen grain இருக்குல, நம்ம gametophyte ல படிச்சோம் ஒரு pollen grain இருக்கு, அந்த pollen grain வந்து we have to make sure it reaches the ovule. Okay, what is perianth? Perianth வந்து இந்த calyx corolla இருக்குலமா, இது ரெண்டும் fuse ஆயிடுச்சுனா perianth. நம்ம மார்ஃபாலஜில படிச்சிருக்கோம். Okay, we have already completed it. So இந்த calyx corolla சேர்ந்து ஒரே ஒரு ஸ்ட்ரக்சரா இருக்கு அப்படினா we call as perianth.
Okay? So pollination is required for the transfer of pollen. Flowers undergo double and triple fusion, leads to the formation of diploid zygote and triploid endosperm. Inga triploid endosperm vandu 3n. Okay, zygote vandu 2n irukkalam. Ana gymnosperm la endosperm vandu veru haploid da. Okay? Now, on the basis of cotyledons நீங்க பாத்திருக்கீங்களா? ஏதாச்சும் ஒரு சீடை, ஓகே, அது வந்து நம்ம கிரவுண்ட் நட்டா இருக்கட்டும் இல்ல நம்ம சன்னாவா இருக்கட்டும், அதை நம்ம ஸ்பிளிட் பண்ணோம்னா ரெண்டா நம்ம we can have two pieces. Those are called as dicot seeds. இல்லனா ரெண்டு cotyledon இருக்கும். Okay, they are classified into two classes, dicots and monocots. So monocot plant பத்தி ஃபர்ஸ்ட் படிக்கலாம். அவங்க கிட்ட ஒரே ஒரு cotyledon தான் இருக்கு, single cotyledon. Leaves are simple, veins are parallel, okay, contains adventitious roots. Floral whorl has 3 members usually, okay. Closed vascular bundles large in number. Closed vascular bundle என்ன, இவங்க கிட்ட வந்து secondary growth இல்ல. And yes, example வந்து banana, sugarcane, rice, wheat எல்லாமே. இல்ல கிஷோர், mango is a dicot plant. Paddy வந்து monocot, correct. Okay, rice தான் paddy இல்லையா? So rice, wheat, நம்ம cereals எல்லாமே வந்து paddy தான், sorry, monocot தான். Okay, onion, ginger, all of them. Dicots la we have two cotyledons, seeds la. They contain taproot instead of adventitious root. They have reticulate venation in the leaf. Tetramerous illa pentamerous flower ah irukum. Vascular bundles are organized in rings. Inga vandu kandipa secondary growth irukum. Example grapes, sunflower, tomatoes. Idoda picture na kaatren. Photo kaatna ungalku theriyum. Okay, so you can have monocot na ore single cotyledon da irukum. Ana inga vandu rendu cotyledon irukum. Okay, veins vandu parallel ah nakudhu. And the leaf la you have parallel veins. Ana inga vandu reticulate na anganga connected ah irukum. It will form a network. Adutha vascular bundles vandu complex arrangement. Inga vandu arranged in ring. Floral parts usually multiples of 3. Inga vandu nariya irukum. Fibrous root system, taproot system. Okay, yes, many differences are there, and in the differences நீங்க தெரிஞ்சு வச்சிருக்கணும். மார்ஃபாலஜி படிக்கிறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். ஆல்ரெடி நீங்க எல்லாம் மார்ஃபாலஜி படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். பட் எஸ், okay, you should know the difference between monocots and dicots. That is very important. சரியா? Okay, so இதே மாதிரி நம்ம ஜிம்னோஸ்பெர்ம்ஸ்க்கு வரைஞ்ச மாதிரியே நான் ஆஞ்சியோஸ்பெர்ம்ஸ்க்கும் I will try to draw a life cycle. கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடா இருக்கும், பயப்படாதீங்க. பட் I want to show you sporophyte, gametophyte எல்லாமே எனக்கு காட்டணும்னு நினைக்கிறோம். Okay, what is endosperm ploidy? இங்க வந்து triploid gokul. Angiosperm it is triploid. Gymnosperm la veru haploid. Okay, so we will start with sporophyte. Diploid ah irukku. இங்க வந்து மேல் கோன் ஃபீமேல் கோனுக்கு பதிலா நான் என்ன எழுத போறேன், மேல் ஃப்ளவர் ஃபீமேல் ஃப்ளவர்ல இருக்கிற ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இல்லனா மேல் ஃபீமேல் செக்ஸ் ஆர்கனை பத்தி நான் டைரக்டா எழுத போறேன். ஸ்டேமன் அண்ட் பிஸ்டில். இதுவுமே வந்து டிப்ளாய்ட் தான். ஓகே, ஸ்டேமன் பிஸ்டில் தான் நம்ம ஸ்போரோஃபில்ஸ். So stamen வந்து microsporophyll, pistil is megasporophyll. Right? So stamenல வந்து we will have anther இருக்கும். Anther குள்ள we will have the sporangia. Okay, so pollen sac. Pollen sac னு எழுதுறேன். So pistil வந்து we have the ovule.
Okay, pollen sac kulla we have microspore mother cell, and ovule la vandu we have megaspore mother cell. Meiosis nadakkum. Here they will form microspore. Here you will form megaspore. இங்க கரெக்ட்டா என்ன நடக்கும்? meiosis நடக்கும். Okay, meiosis க்கு அப்புறம் தான் we form the megaspore and motherspore. Okay, when is biology class 11? I'm good, Somesh. Okay, so in the megaspore la da we will have megaspore will form functional megaspore irukum. That will form the embryo sac. Haploid irukum, and microspore will form the pollen cell, pollen grain. Embryo sac la egg irukum, and then polar nuclei illana secondary nucleus one irukku, so we will have that also. Egg வந்து haploid. இந்த pollen grain ல வந்து 2 male gametes இருக்கும். Okay, ஒரு male gamete, இந்த 2 male gametes ல ஒரு male gamete வந்து egg கூட fuse ஆகும், form the zygote. இதுதான் இங்க highlight. Okay, so major highlight வந்து in the egg cell will fuse with one male gamete and form the zygote. Diploid ana zygote form aidu, and இன்னொரு male gamete in the secondary nucleus oda சேர்ந்து it will form the primary endosperm cell. Okay, இது வந்து triploid. Yes, இங்க diploid ஒன்னு form ஆயிடுச்சு, இங்க வந்து triploid, primary endosperm nucleus. I'll write it properly. Primary endosperm cell. Triploid form ஆயிடுச்சு. Primary endosperm cell தான் வந்து will form the endosperm. இது வந்து triploid அழகா. Okay, zygote வந்து இங்க embryo form ஆகும். Diploid இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் seed form ஆகும். And seed will germinate to form the sporophyte. Okay, I know it is not, yes. It's not very clear, but okay. இது கொஞ்சம் நான் சொன்ன மாதிரி இது கொஞ்சம் complicated தான். மறுபடியும் definitely 12th ல you will learn the entire process. Okay, but இது அப்படியே இருக்கு. நான் மென்ஷன் பண்ண பேர் எல்லாமே okay, secondary nucleus, primary endosperm cell, இந்த மாதிரி நேம்ஸ் எல்லாமே நம்ம NCERT ல இருக்கு. அதனால தான் I have drawn it. Okay, not to complicate things for you. உங்க NCERT ல இருக்கு, அதனால தான் நான் படிச்சு சொல்றேன்.
அதனால தான் நான் எழுதுறேன். இப்போ நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா இந்த லைஃப் சைக்கிள் கையில வச்சுக்கிட்டு if you read the NCERT ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் உங்களுக்கு. ஓகேவா? so இங்க you will have fertilization. okay, so here you will have syngamy or fusion. இங்க வந்து you will have triple fusion. இதுவும் அங்க மென்ஷன்டா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். எப்படியும் இது வந்து fertilization தான். okay, so ரெண்டு டைப் ஆஃப் fertilization இங்க நடக்குது. we call it as double fertilization. okay, so so double and triple fusion இருக்கு. so it forms something called as double fertilization. okay, so இந்த double fertilization நான் அங்க காட்டியிருக்கேன் இங்க. okay, next session okay பண்ணிடுங்க. லைஃப் சைக்கிள் தான் சரியா? இதுலயும் நான் சொன்ன மாதிரி we will split. so if you start from here to here we have the haploid phase. actually haploid phase ரொம்ப கம்மியா தான் இருக்கும். okay, diploid phase தான் major, but yes, sporophyte the major plant body. okay, yes, okay. screenshot எடுக்கணும் ப்ளீஸ். மூவ் பண்ணுங்க, தாராளமா எடுத்துக்கோங்க. ப்ளீஸ் do take a screenshot. நான் எப்படியும் இதுக்கு வந்து I will send you the notes PDF. yes GG creations. நான் கண்டிப்பா நான் PDF அனுப்பிடுறேன். don't worry, எல்லாமே இருக்கும் அதுல. பட் இருந்தாலும் if you wanted to take a screenshot, done. okay, super. so இது வந்து this is the life cycle of angiosperms. இதுலயும் நிறைய இருக்கு, பட் அது வந்து நீங்க 12th ல படிப்பீங்க. இப்போதைக்கு நான் என்ன பண்ணிருக்கேன், நம்ம 11th ல இருக்கிற போர்ஷன்ஸ் அந்த angiospermோட 2 பேஜ் இருக்குல, அதுல இருக்கிற பேர் மட்டும் போட்டு தான் I have put the life cycle. okay, commentsல கேளுங்க doubts. right, இப்போ we learn about alternation of generation. இல்ல அந்த லைஃப் சைக்கிளை பத்தி இன்னும் கொஞ்சம். see, one benefit is நீங்க வந்து நான் பிளான் கிங்டம் எடுக்க ஆரம்பிக்கும் போது if you had been there, நம்ம ஃபர்ஸ்ட் செஷன்ல இருந்து இருக்கீங்க அப்படின்னா எல்லாத்தோட லைஃப் சைக்கிள் உங்ககிட்ட இருக்கும். algaeoidது, bryophytes, pteridophytes, gymnosperms and angiosperms. okay, எல்லாத்தோடதும் உங்ககிட்ட இருக்கும். so இது வரைக்கும் நம்ம படிச்சது தான் இங்க வந்து சம்மரைஸ் பண்ண போறோம். so whatever I'm going to teach now alternation of generationல நம்ம எல்லாம் படிக்க போறோமோ அதெல்லாம் நீங்க ஏற்கனவே படிச்சது தான். nothing new is here. okay, so alternation of generation ஆனது basically ஒரு பிளான்ட்டோட லைஃப் சைக்கிள் முடியணும் அப்படின்னா, அதாவது ஒரு ரவுண்ட்ல லைஃப் சைக்கிள் முடியணும்னா அது ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னு ஸ்போரோஃபைட்ல ஆரம்பிக்கணும், இல்ல கேமெட்டோஃபைட்ல ஆரம்பிக்கணும். ஆனா ரெண்டுமே வேணும். ஸ்போரோஃபைட்ல இருந்து தான் நம்மளுக்கு வந்து கேமெட்டோஃபைட் கிடைக்கும். கேமெட்டோஃபைட் இருந்தா தான் நம்மளுக்கு ஸ்போரோஃபைட் கிடைக்கும். எஸ், so we need both. அத வந்து ஆல்டர்னேட் பண்ணிட்டே தான் இருக்கும். ஸ்போரோஃபைட் இருக்கு, கேமெட்டோஃபைட் இருக்கு. ஸ்போரோஃபைட்ல இருந்து we form gametophyte, gametophyteல இருந்து திருப்பி ஸ்போரோஃபைட். so இதுதான் நம்மளுடைய ஒரு லைஃப் சைக்கிள். எஸ், so இந்த ஒரு லைஃப் சைக்கிள் கம்ப்ளீட் பண்ணனும்னா we have to alternate between generations. ஸ்போரோஃபைட் வந்து டிப்ளாய்டா இருக்கும், gametophyte haploid இருக்கும். Alternation generation describes a life cycle which an organism has both haploid and diploid multicellular stages. okay, so ஒவ்வொரு plant groupலயும் patterns மாறிட்டே இருக்கும். haplontic life cycle இருக்கு, diplontic life cycle இருக்கு, இல்லனா haplodiplotic life cycle இருக்கு. and இதுல எல்லாமே okay, இதுல இருக்கிற எல்லாமே வந்து நான் படிச்சிருக்கோம் ஆல்ரெடி. and இது வந்து this is so beautiful that நம்ம படிச்ச அந்த மோஸ்ட் primitive plant இருக்கிற algae, bryophyte, pteridophyte, gymnosperm, angiosperm
இதுல அதே ஒரு ஆர்டர்ல தான் we have the alternation of generation also. Okay, so பாப்போம். We'll start with haplontic, ரொம்ப பேசிக் ஆனது. ஓகே, haplonticனு நான் சொன்ன உடனே நீங்க வந்து algaeயோட லைஃப் சைக்கிள் தான் உங்களுக்கு ஞாபகம் வரணும். ஸ்போரோஃபைட்டிக் ஜெனரேஷன் வந்து வெறும் ஜைகோட் மட்டும்தான். ஓகே, இங்க ஜைகோட்டிக் மியோசிஸ் நடக்கும். அதாவது ஜைகோட் ஃபார்ம் ஆன உடனே மியோசிஸ் நடக்கும். This is called as zygotic meiosis. ஓகே, அப்போ என்ன நடக்கும்னா ஜைகோட் மட்டும் தான் டிப்ளாய்ட், வேற எந்த ஸ்டேஜ்லயும் உங்களுக்கு வந்து டிப்ளாய்ட் செல்ஸ் தெரியாது. ரைட், so it is one cell zygote and free living sporophyte is absent. ஸ்போரோஃபைட்ங்கற ஒரு பிளான்ட்டோ எதுவுமே இல்ல, வெறும் அந்த ஜைகோட் மட்டும் தான் ஸ்போரோஃபைட். மிச்சம் இருக்கிற மொத்த லைஃப் சைக்கிள் அவங்க வந்து ஹாப்ளாய்டா தான் இருக்காங்க. so we call as haplontic life cycle. ஏன்னா ஹாப்ளாய்ட் தான் மேஜர். yes, so living sporophytes are absent, haploid spores are formed, they divide mitotically, form the gametophyte. gametophyte வந்து மறுபடியும் ஹாப்ளாய்டா இருக்காங்க. okay, dominant photosynthetic phase is the gametophyte. யார் இங்க ராஜா, யார் இங்க ஹீரோ? okay, main character வந்து gametophyte தான். gametophyte is a major plant body. so haploid க்கு தான் weight ஜாஸ்தி. okay, haploid is a major. so example volvox, pyrogyras, chlamydomonas. okay, most algae. example என்னது? most algae. most தான், எல்லா algaeயும் கிடையாது, most algae. இதுல exceptions இருக்கு, படிக்கலாம். so haplontic life cycle. அடுத்து we will learn about the intermediate one. intermediate நடுவுல இருக்குது. dominant independent photosynthetic thalloid or erect phase represented by haploid gametophyte alternates with short-lived multicellular sporophyte. அதாவது இங்க you have the gametophyte also, you have the sporophyte also. gametophyte தான் main plant body. okay, gametophyte தான் main plant body, fine. ஆனா இங்க வந்து ஆல்மோஸ்ட் பாதி பாதி. அவங்க லைஃப் சைக்கிள் இப்போ வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு இருக்கு அப்படின்னா 6 மாசத்துக்கு ஹாப்ளான்டிக்கா இருக்கும், 6 மாசத்துக்கு டிப்ளாய்டா இருக்கும். ஓகே, சோ அந்த மாதிரி ப்ராப்பரான ஒரு டிவிஷன் இருக்கு அப்படின்னா ஹாப்ளோ டிப்ளான்டிக். தேங்க்யூ செல்வ கணேஷ். ஓகே, சோ இது வந்து கிளியரா ஓகே ப்ராப்பரா வந்து ஹாஃபா டிவைட் பண்ணிருக்காங்க. எஸ், இதுலயும் இங்க வந்து ஆல்கே இருக்கு பாத்தீங்களா? not all algae. yes, not all algae are in haplontic life cycle. சில algae இங்கேயும் இருக்கு. ectocarpus, polysiphonia, kelps. this is very important. okay, இவங்க வந்து exception கேட்கலாம், questionாவே கேட்கலாம். okay, so this is very important. ectocarpus, polysiphonia, kelps தான் இருக்குதுலயே haplodiploidic algae. yes, exceptions தாராளமா அவங்க வந்து நீட்ல கேட்கலாம். so yes, awesome Jagdish, look at that. what is the respiration was there in biochemistry? Jagdish, நான் சொன்னா யாரு nobody believes. okay, super good to see you. சரி, so இது வந்து haplodiploidic. ஆனா இங்க வந்து bryophytesல haplodiploidicா இருந்தாலும் dominant யாரு? dominant is gametophyte தான். okay, அடுத்த haplodiploidicல okay, diploid sporophyte is represented by dominant independent photosynthetic plant body alternates with the gametophyte. இங்க வந்து gametophyteல இங்க வந்து sporophyte தான் main plant body. okay, hero வந்து sporophyte தான், ஆனா haplodiploidic life cycle. okay, short lived haplontic. example வந்து pteridophytes. yes, superb Jagdish. இதுவும் haplodiploidic life cycle தான், ஆனா இங்க dominant plant body வந்து sporophyte. example pteridophytesல. okay, last வந்து diploidic life cycle.
Diplontic life cycle sporophyte வந்து டாமினண்டா இருக்கும், gametophyte வந்து நமக்கு கண்ணிலே தெரியாத மாதிரி இருக்கும். For example, pollen grains, embryo sac. Okay, pollen grains and embryo sac எல்லாமே வந்து gametophyte தான். அது கண்ணில் தெரியுற அளவுக்கு கூட இல்ல, ரொம்ப குட்டியா இருக்கு. Yes, so அவங்க லைஃப் டைம்ல அது அந்த ஹாப்ளாய்டா இருக்கிறது வந்து ரொம்ப கம்மி டைமுக்கு. That is why most of the time they behave as diploid. So we call as a diplontic life cycle. Good evening. Okay, so gametophytic phase is represented by single to few celled haploid gametophyte. Okay, இது வந்து so dominant வந்து sporophyte தான் கண்டிப்பா. Example Gymnosperms and Angiosperms. Algae ல இங்கே ஒரு எக்ஸாம்பிள் இருக்கு, which is our fucus. Okay, fucus ங்கற algae வந்து it has diplontic life cycle. Okay, awesome Jagdish, that is a lot of motivation. Yes, super. So இதுக்கு நான் what I will do is I will create a table for you, உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Okay, so I'll create a table. இருங்க. Plant kingdom மொத்தமா summarize பண்ணலாமா? So I think I will write life cycle or alternation of generation. Life cycle எப்படி இருக்கும்? And dominant plant body. And examples. இது எழுதலாமா? Yes, shall we make this table? You guys also can tell me. Okay, so starting with haplontic life cycle. Haplontic life cycle dominant plant body வந்து gametophyte தான். Okay, example most algae. Okay, அடுத்து second one haplodiplontic. Okay, life cycle dominant வந்து gametophyte. Example bryophytes. Algae ல என்னெல்லாம் examples இருக்கு? Kelps and ectocarpus, Polysiphonia. Okay, அதே மாதிரி இன்னொரு அடுத்தது. Yes, we'll write the next one. Haplodiplontic தான். ஆனா இங்க dominant plant body. Yes, dominant plant body is sporophyte. And example வந்து pteridophytes. Last one, diplontic life cycle. Dominant plant body வந்து sporophyte. Examples Gymnosperms and Angiosperms.
and இன்னொரு exception வந்து fucus. Yes. Okay va? Awesome Jagdish. Okay, so in the table வந்து எல்லாத்தையும் alternation of generation மொத்தமா summarize பண்ணி we have put it into the table. Okay, you can check it out. Yeah. Okay, right, I think this will help. நான் notes எப்படியும் I will put it up in the Telegram channel. இது அதோடைய QR code and descriptionல அதோட link இருக்கு. So yes, just 5 minutes குள்ள நான் போட்டுறேன். Okay, start from Feb 17. Awesome Jagdish. Do come to the office if you are in Bangalore. Meet பண்ணலாம். Right? Okay, so நான் PDF அனுப்புறேன். Plan kingdom முடிஞ்சிச்சு. So we'll have a lot of other sessions planned up. எல்லாருமே வந்து all the sessions, upcoming sessions will be for the board exams because I think it's coming near. Okay, so 10th ku 12th ku majorly sessions will be going on. 11th ku I don't know how much we can do, but we will try. Okay, but yes, office is in HSR layout, Jagdish. Okay, you can check, you can Google for Vedantu main office headquarters. Okay, okay Jagdish. Right. Okay pasangla, so let's meet next week. Let me know comment section if you have doubts illana adutha endha chapter venunu you can put it up in the comment section. What kind of sessions you want abdinu you can put in the comment section. We will take sessions according to that. Okay, so take care pasangla, bye bye.